হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম অদিতি এবং তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম আদিস টিচিংয়ে। আমাদের ইংলিশ শেখাটা এবং বলতে পারাটা সঠিকভাবে যতটা দরকার ঠিক ততটাই দরকার কিন্তু সেটাকে শুনে বুঝতে পারা। সামনের লোক ইংরেজিতে কি বলছে সেটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে শুনে বুঝতেই না পারলাম তাহলে কি করে উত্তর দেব? যে কোনো ক্ষেত্রে ভ্রমণ, কাজ, চাকরি কিংবা পড়াশোনার সূত্রে আজকাল ইংরেজি কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং সেটাকে শুনে বুঝে সঠিকভাবে তার উত্তর দেওয়াও কিন্তু খুব দরকার। এবং তাই আমার এই প্রচেষ্টা তোমাদের জন্য, যাতে তোমরাও এবার থেকে ইংলিশ লিসেনিংয়ের ওপর ফোকাস করতে পারো এবং আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারো। এটা সম্পূর্ণ একটা অডিও লেসন হবে এবং এটায় কোনো সাবটাইটেল থাকবে না। কেন সাবটাইটেল থাকবে না? কারণ যখন সাবটাইটেল থাকে তখন আমরা লিসেনিংয়ের ওপর কিন্তু সঠিকভাবে ফোকাস করি না, আমরা সাবটাইটেলটাকে দেখার ওপর অনেকটা ফোকাস করে ফেলি। আমি একটা গল্প বা একটা কথোপকথন শোনাবো তোমাদের, যেটা তোমাদের মন দিয়ে শুনতে হবে কয়েক মিনিট, এবং তারপর সেটা থেকে তোমাদের জন্য থাকবে অডিও লাস্টে সেই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন। তবে আবার বলছি, মন দিয়ে কেবল ভয়েসটার উপর ফোকাস করতে হবে, গল্পে ফোকাস করতে হবে, বুঝতে হবে যে গল্পের যারা চরিত্র রয়েছে তারা কি বলতে চাইছে এবং কি ব্যাপারে তারা কথা বলছে। বন্ধুরা, একদিনে হয়তো হবে না। প্রথম দিন হয়তো অডিও লেসনটা শুনে মনে হতে পারে যে তুমি কিছুই বুঝতে পারোনি, বাট পারফরমেন্সটা ট্র্যাক করবে। কারণ হয়তো একদিনে হবে না, এই জিনিসটা যখন তোমরা রেগুলার হ্যাবিট বানিয়ে ফেলবে, যখন তোমরা রেগুলার একবার করে প্র্যাকটিস করবে, তখন দেখবে একদিন, দুদিন, 3 দিনের পর ঠিক হয়েছে। একটু একটু করে তোমরা বুঝতে শিখবে, একটু একটু করে লিসেনিং পাওয়ারটা দেখবে তোমাদের ইমপ্রুভ করছে। আমি যতটা সম্ভব এই অডিও লেসনটাকে ইন্টারেস্টিং আর হেল্পফুল করার চেষ্টা করব তোমাদের জন্য। তাহলে কি করতে হবে? এই অডিও লেসনটা কেবলমাত্র আমার সাথে কয়েক মিনিট একটু মন দিয়ে পার্টিসিপেট করে শুনতে হবে। তো চলো আজকের এই অডিও লেসনটা শুরু করা যাক। আজকের এই অডিও লেসনটায় আমি তোমাদেরকে শোনাবো একটা কনভারসেশন দুজন বন্ধুর মধ্যে। তারা কথা বলছে আবহাওয়ার ব্যাপারে, এবং দুজন যে ক্যারেক্টার রয়েছে তার নাম হচ্ছে অ্যান এবং আরেকজন ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে মেরি। তো তারা পরের ক্লাসে যাওয়ার সময় উভয়ের সাথে কথা বলছে। এটা হচ্ছে সিচুয়েশন। তো শুরু করা যাক আজকের কনভারসেশন। Talking about the weather, situation, Anne and Mary talk while walking to their next class. Anne: "Oh, it was so cold this morning." Mary: "It sure is. Early this morning, my car's windshield was covered with frost. I had to spray it with water before I could head to school." Anne: "Who would have thought it could be this cold in early December, especially in California?" Mary: "I know. The temperature was 35 degrees Fahrenheit when I woke up this morning. I was freezing as soon as I got out of bed. The cold weather just hit me by surprise." Anne: "I cannot remember when it was this cold in early December." Mary: "Brace yourself for the rain this afternoon. Cold and wet. Yuck." Anne: "It is going to rain this afternoon?" Mary: "Not only this afternoon, but also the rest of the week." Anne: "Oh, it's going to be miserable. I have a full class schedule today and tomorrow. To walk from class to class, I will have to juggle my books and my umbrella, trying not to get wet." Mary: "You carry too many books. Why don't you leave some of them in your locker?" Anne: "My locker is a long way from English classes. This is the reason why I carry all my books with me. Is it going to rain hard or just drizzle?" Mary: "The news said that it would start to drizzle around noon and then it would rain really hard by 3 o'clock." Anne: "No hope for better weather this week?" Mary:
There is a slight chance of sunshine by Saturday. However, it will be foggy, windy, and rainy before the sun comes out this weekend. And I am glad that it rains even though I do not like rainy weather. We have a dry season so far this year. Mary, yes, I can hardly remember when it rained last time. Well, as long as there is no thunder or lightning, I can bear it. And we really have thunder or lightning in California. Mary, we are very lucky that California has one of the best weather conditions in America. When it is hot, it is not humid. When it rains, there is no thunder or lightning. And the cold weather during the winter season is quite mild compared to the weather of the other states. And yes, we are lucky. However, sometimes when I look at the Christmas pictures, I just wish we had some snow. It looks so pretty when everything is covered by a blanket of pure white snow. Mary, living in Southern California all my life, I have never seen snow. I would not mind playing in the snow once in a while. And yes, it would be fun to make a snowman and go skiing. Mary, we have never seen snow. We have never made a snowman and we have never gone skiing. We better do something about this. And maybe we should plan a trip to Aspen, Colorado during winter break. I heard that the skiing season is fantastic up there. Mary, I don't think we can afford a trip to Aspen. It is very expensive up there. And I'm just wishing I know what I will be doing during winter break. I will be working very hard to save money for a new car. Mary, with the cars that we drive, it is better that we live in a place where there is no snow. And you are right. We are better off with no snow. Okay, I have a class right now. See you later in the library. Mary, see you later. Okay, and that's it. তোমরা এতক্ষণ ধরে শুনলে মেরি এবং অ্যানের মধ্যে কনভারসেশন। এবার প্রশ্ন করার পালা। তোমাদের জন্য আমার প্রশ্ন নাম্বার 1. What happened to Mary's car? Question number 2. How was the weather this morning? Question number 3. What was the temperature when Mary woke up? Question number 4. How long will it be raining? Question number 5. What is Anne wishing for? Question number 6. Why does Anne suggest a trip to Aspen? Question number 7. What kind of season did they have so far this year? Question number 8. Why is the season in California better than the weather in the other states? Again, why is the weather or the season in California better than the weather or the season in the other states? Okay, and that's it. I hope that this audio lesson was helpful. যদি তোমাদের একবারে বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আবার এটাকে রিপিট করে শোনো এবং ততবার শোনো যতবার তোমরা সম্পূর্ণটা বুঝে না উঠতে পারছো। আমি আবার বললাম প্রথম অডিও লেসন যেহেতু সেহেতু হয়তো তোমাদের অসুবিধা হতে পারে, বাট শুনতে শুনতে যখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর অসুবিধা হবে না। তখন কেবলমাত্র এই জিনিসটা কয়েক মিনিটের একটা তোমাদের কাছে গেম হয়ে থাকবে। টেক ইট অ্যাজ আ গেম, টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ। দেখা হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে পরের ভিডিও লেসনে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে, এবং তার পর আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে এরকমই একটা অডিও লেসনে যেখানে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তারপর আমার সাথে পার্টিসিপেট করতে হবে যাতে এই অডিও লেসনটা তোমরা সম্পূর্ণটা ভালো করে বুঝে উঠতে পারো। টাটা, বাই বাই, until next time, take care of yourself and stay connected with Adi's teaching. Thank you.